So the today's agenda, let's continue the HTML first class. So this is the second of our HTML classes. We'll continue with semantic markup. Okay, so semantic markup అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో స్ట్రక్చరల్ మార్కప్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో div tags, h1 tags, paragraph tags, heading tags, paragraph tags, some division tags, వీటిని స్ట్రక్చరల్స్ అంటారు, స్ట్రక్చరల్ మార్కప్స్ అంటారు. సో ఆ స్ట్రక్చరల్తో పాటు మనకు సిమాంటిక్ మార్కప్ కూడా ఉంటుంది, వేర్ ద సిమాంటిక్ మార్కప్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ సమ్ లిటిల్ బిట్ స్టైలింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. స్ట్రక్చర్ని కొంచెం లిటిల్ బిట్ స్టైలింగ్ చేయాలంటే మనం సిమాంటిక్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ. Semantic markups. So ఏంటి semantic markups అంటే? There are some tags in this semantic, under semantic. First tag is a strong tag. The tag name itself is a strong. Okay, so this tag will display the contents in bold. So this is similar to b tag. ఓకే, కొంచెం బీకి సిమిలర్గా ఉంటుంది బీ ట్యాగ్ లాగే. బీ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ బోల్డ్. ఓకే, ఎనీవేస్ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బోల్డ్నెస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ అండ్ బీ ట్యాగ్. సో స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్కి బీ ట్యాగ్కి మధ్యలో ఉండే డిఫరెన్స్ చూద్దాం. EM. Okay, this is called emphasis. Emphasis tag. ఓకే, సో ఇందులో స్టార్టింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈఎం. అదే ఇక్కడ ట్యాగ్ కోసం తీసుకునే ఫస్ట్ లెటర్స్ ఏంటంటే ఈ ఈఎం అనేది. ఓకే, emphasis tag, so which will display the text in italic emphasis format. Okay, in emphasis style. Emphasis అంటే లిటిల్ బిట్ కొంచెం ఇటాలిక్ స్టైల్ లా ఉంటుంది అనమాట. దట్ వుడ్ బి లైక్ ఇటాలిక్ స్టైల్. నెక్స్ట్ Q tag. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ షోస్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్లో చూపిస్తుంది. క్యూ అంటే కోట్స్. ఓకే, సో విచ్ encloses the text in double quotes. Okay, yeah, just a second, just give me 1 minute. Okay, I'll be back. Okay, so that which encloses the text in double quotes. So which tag it is? Q tag. Q tag ఏం చేస్తుందంటే ఆ టెక్స్ట్ ని డబుల్ కోట్స్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది అన్నమాట బై డిఫాల్ట్ గా. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఎన్క్లోజ్ ఎనీ టెక్స్ట్ విత్ Q tags, you can see in the double quotes ఇలా. ఓకే, నెక్స్ట్ సో abbreviation. ABBR. Okay, so it shows the acronym. Okay, it shows the acronym in the form of a title. Okay,
I'll show you actually how would be the title. Title ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను. ఒక చిన్న లేబుల్ వస్తుంది, టైటిల్ లేబుల్. ఓకే, కొంచెం ఒక చిన్న పాపప్ లాగా వస్తుంది అనమాట. I'll show you. ఓకే, అబ్రివేషన్స్, ఎక్రానిమ్స్ అన్ని కూడా ఈ అబ్రివేషన్ ట్యాగ్లో యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అడ్రస్, obviously. Okay, so specifically to mark up the contact address. వెబ్సైట్స్ లో కాంటాక్ట్ అడ్రసెస్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని మార్కప్ చేయడానికి అడ్రస్ ట్యాగ్ వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డిలీట్. సో డిలీట్ ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది, స్ట్రైక్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ టెక్స్ట్. యూజ్ ఇట్ టు స్ట్రైక్ ఆఫ్. సో దీనికి ఇంకొక ట్యాగ్ కూడా ఉంది, డిలీట్ అండ్ ఎస్ అని. సో ఎస్ ఈజ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ యూజ్ టు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్. ఎస్ కూడా స్ట్రైక్ ఆఫ్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సీన్ అండర్లైన్. అండర్లైన్ ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఆల్రెడీ హ్యావ్ సీన్ అండర్లైన్, బి ట్యాగ్, అండర్లైన్ ట్యాగ్ అవన్నీ చూసాం. Okay, so this is about the semantic markup tags. So important tags in semantic markup. Anyways, let us see in example. వీటన్నిటిని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అప్లై చేసి చూద్దాం. So start with HTML closed, and the HTML have two sections. The document have two sections. One is the head section, another one is body section. The head section will carry the control information, where the body section will carry the actual content of the HTML document. The title here, semantic tags. Okay, now let's start with the body. The body which actually holds the content, and whatever the tags we are going to discuss it under the structural as well as under the semantic. The semantic tags, structural tags and ఏవైతే చెప్తున్నామో, that should be within the body itself, but not from outside of the body. Okay, and where is your first tag? The strong emphasis. Let us see. So let me display a text here, GHP, which is called graduate. If there is a text called GHP like this, graduate hire program. Okay, let me display it in B. I'll display the same text by using strong also. B tag and strong tag, two tags. Both are used for displaying the text in a bold. Let us see how bold it is. Who is going to be stronger, whether B or strong? Strong గా ఉంటుందా, B tag strong గా ఉంటుందో చూద్దాం. The boldness. Can you see any difference? Is there any difference between both of them? Okay, let me call the break line. ఒక బ్రేక్ యాడ్ చేస్తాను. Is there any difference? Nothing, right? So both are used to display the text in a bold. Text in bold lo display cheyadaniki either you can use the B tag and strong tag. Okay, actually గా
ఓల్డ్ HTML అయితే స్ట్రాంగ్ వాడేవాళ్ళు, అండ్ right now currently we are going to use the btags, but still strong is been used. Next, emphasize. I tag with the same text, call the break, line break చేయాలంటే br కాల్ చేయాల్సిందే. ఓకే ఓకే సో దిస్ ఈజ్ I tag. We'll display the same with em. దీన్నే em తో డిస్ప్లే చేద్దాం. em and em. See the output. Any difference? Is there any difference? సో ఈ కాంట్ అబ్జర్వ్, మీకు అర్థం కావట్లేదు, మీకు డిఫరెన్స్ తెలియదు యాక్చువల్గా. లిటిల్ బిట్ ఎంఫసైజ్ ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా కొంచెం బెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఐ ట్యాగ్ కన్నా చూస్తే, సో ఐ ట్యాగ్ కన్నా ఈ ఎంఫసైజ్ ట్యాగ్ కొంచెం లిటిల్ బిట్, ఒక 1% డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి. ఓకే, ఈ కాంట్ అబ్జర్వ్ దట్. మీకు అది అర్థం కాదు, బట్ మీరు ప్రొజెక్టర్లో ఉంది కాబట్టి లైవ్లో మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ the q tag. Okay, let me put the text in q. Just a sec. So whereas this is the q tag, the q actually displays the text in graduate. Spelling mistake is there. Okay, the q tag actually shows the text in quotations, double quotations. See here, double quotations within the double quotes. Okay, next, abbreviation. So the tag name is ABBR. Okay, ABBR. Let me write some abbreviation here. ఇక్కడ ఒక అబ్రివేషన్ రాస్తాను చూడండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ABBR GHP, or we'll take APSSDC. Okay, so where is the acronym for this? ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే acronym ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ టైటిల్ ఆఫ్ అబ్రివేషన్. ఈ ABBR ట్యాగ్ కి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది, ఆ అట్రిబ్యూట్ టైటిల్. Within this title I can write okay, so Andhra Pradesh State Skill Development Corporation is the title, and the acronym is APSSDC. APSSDC is a shortcut. The abbreviation for this is here. Okay, now let me show you how it would display the abbreviation. Abbreviation ఎలా చూపిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. It shows APSSDC, but when if you put the mouse on this, చూడండి ఇప్పుడు, when if I put the mouse on this, it shows Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, right? చూసారా, మౌస్ పెట్టినప్పుడు టెక్స్ట్ వస్తుంది, Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. Like that it shows the acronym. అలా acronym చూపిస్తుంది అన్నమాట, abbreviations.
I think hope you can see this. I don't know whether some items are displayed in the screen sharing or not. Just wait, let me check. Yeah, it's working. Okay, I can see in the screen sharing. అంటే మీ స్క్రీన్ వస్తుందో లేదో తెలియదు, అందుకని చెక్ చేశాను. ఓకే, ఇట్స్ కమింగ్. రైట్, దెన్ so that is called abbreviation, and the next one is address. Okay, let me type some address. So address ni ilagane type cheyochu, or else you can go with some different address also. I mean, see here, it's like address. ఇలా కాకుండా మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్లో, అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ యాక్చువల్లీ నౌ ఇట్ విల్ నాట్ బి షోన్ లైక్ దిస్. మీరు ఎక్కడైతే ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారో అలాగే చూపించదు, చూడండి. ఓకే, రైట్, మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారు అయినా అది బ్రేక్ అనేది తీసుకోదు, అన్లెస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు అడ్రస్ని మీరు ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో సోర్స్ కోడ్ ఎలా టైప్ చేస్తారో అలాగే ఉండాలనుకుంటే, ఇప్పుడు ఇలా ట్యాబ్ స్పేస్, ఇలా ఒక స్పేస్ యాడ్ చేశారు, ఇప్పుడు ఇలాగే డిస్ప్లే చేయాలి టెక్స్ట్ని. then this is not the suitable tag for you. Then you can go for another tag that is called pre-tag. ఇప్పుడు ఈ pre-tag లో కామా, so I'm going to press the enter button. ఇక్కడ enter button press చేశాను. Okay, then let me close the pre close చేశాను. Just refresh. Now you can see the text as it is, right? చూసారా, అండ్ ఒక tab space వచ్చింది కదా. Let me remove the tab space. మీకు ఎలాగా ఉంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కొంచెం ఒక్క స్పేస్ ఇస్తే సరిపోతుంది. యా, దట్స్ ఎనఫ్. ఓకే, ఇది ప్రీ ట్యాగ్. సో ద ప్రీ ఫార్మాటెడ్ ట్యాగ్, ప్రీ మీన్స్ ప్రీ ఫార్మాటెడ్ ట్యాగ్. సోర్స్ కోడ్లో మీరు ఎలాగ టైప్ చేస్తున్నారో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవుట్పుట్ అలాగే వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ఫార్మాటెడ్ ట్యాగ్, ప్రీ ట్యాగ్. గాట్ ఇట్? ఇలా కూడా అడ్రసెస్ డిస్ప్లే చేస్తారు మ్యాక్సిమం యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్ ఆల్సో. దెన్ డిలీట్ అండ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్. The delete tag here. So let me write some content, we'll take a p tag paragraph. In the paragraph I have Motorola X Play, Motorola X Play at rupees 15,999. So that should be deleted. ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. Now adjust in the B. Okay, now let me close the p tag. P అక్కడ ఓపెన్ చేసాము, క్లోజ్. Okay, so p tag that which encapsulates DL and B.
bold tag ni del tags ni encapsulate చేసుకుంది p tag. So like that we can nested any tags, ఏ tag లైనా nested చేసుకోవచ్చు. The nested tags can be in any format. Okay, there will be no issues. Yeah, now Motorola X player at rupees 15,999 will be striked off. Now adjust 13,999 will be highlighted. So did you see this? 15,999 strike off అయిపోయింది చూసారా? Now adjust rupees 13,999. Okay. Next. Even the strike off tag is also same. Samsung Prime. So here instead of DL, I'll go with S. S means the strike off. Okay, strike through actually. Okay, strike through. S means the strike through. Both are used to strike off the text. Okay, and next. So that is already you have seen the what is U. U1 is already man choose some U tag. Suppose I would like to display this Samsung Prime in underline. Just surround this with U tags. Open tag, U open tag and U close tag. U tag తో సరౌండ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ అనేది అండర్లైన్కి వచ్చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో ఇవన్నీ కూడా సిమాంటిక్ సంబంధించిన మార్కప్స్ అనమాట. ఇవేవి స్ట్రక్చరల్ మార్కప్స్ అయితే కాదు, జస్ట్ దే ఆర్ సిమాంటిక్ మార్కప్స్. ఓకే, యా. Next, so let us discuss about the lists. So how to display the text in a list format, like automatic numbering. అంటే మీరు ఐటమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ 1 2 3 4 సో నెంబరింగ్ ఇచ్చేయడం, ఆర్ యాడింగ్ సమ్ బుల్లెట్స్, స్క్వేర్ బుల్లెట్, రౌండెడ్ బుల్లెట్. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ బుల్లెట్స్ని అలా యాడ్ చేసుకోవడం. సో విల్ సీ ద లిస్ట్ ఫార్మాట్. లెట్ మీ start the lists now. So basically in HTML we have 3 different types of lists. Types of lists here. The first one, ordered list. They're called as ordered lists. Second one, unordered lists. And the third one, definition lists. Okay, so first we'll see the order list, how it is going to be. Okay, so in this lists, in this ordered, each item
each item in the list is numbered. Each item in the list is numbered. Automatically they will be numbered. మీరు నెంబర్ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ the tag actually for this is OL అంటే order list. Okay, OL open and the OL closed. In between you have to type the list items. ఈ గ్యాప్ లో ఉండాలంటే లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. Okay, so each item in the list is placed between li tag మధ్యలో పెట్టాలి. ఓకే, li stands for list item. సో ఎలా ఉంటుందంటే li open some item name and li closed. This is called one item. ఇదంతా ఒక item. ఇలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉండాలి? In between OL open and OL close, we can place all these items. We can place all these multiple items here within this brackets, within this open tag and closing tag. So ఈ OL tags మధ్యలో list item tag పెట్టాలి. Where the list item shows the different items, you can have multiple list items, any number of list items, but automatically they will be numbered. It doesn't matter in how many numbers they are. అవి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా నెంబరింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us see example. So lists here. Order lists. Yeah, now let me prepare order list with a group of list items here. HTML. So this is my first item. Let's go with multiple items here. CSS. Yeah, so these are the multiple list items, so that which are encapsulated in this OL or order list. So between the open tag and closing tag of OL, we have multiple list items. ఇలా multiple list items ఉన్నాయి. Now you can see 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 8 list items. I haven't given the number. ఇక్కడ ఎక్కడ నేను నెంబర్ ఇవ్వట్లేదు, but by default they'll get the number automatically. Did you see there? 8 numbers. Okay, and also specifically you can change this number format also. మీకు కావాలంటే మీరు నెంబర్ ఫార్మాట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.
So just very simple, that is we have to use a type here, type attribute. Suppose type is equal to A. Now the numbering like alphabetical order, not like numbering order. It will be like alphabetical. See here, A, B, C, D, F, G, H. Even you can make them in Roman letter also. Then Roman letters logo display చేసుకోవచ్చు. Type is equal to I అనండి, small I. Okay, I ఇచ్చేస్తే small Roman letters వచ్చేస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, very simple, right? Okay, type equal to A. Okay, this has been omitted. Actually previous గా start అనే ఒక attribute ఉండేది. HTML5 లో అది సపోర్ట్ లేదు. Okay, let it be. I think we can use start for this. దీనికి start ఇవ్వచ్చు. Okay, see there, it started from 4. Okay, alphabetical కి start HTML5 నుంచి సపోర్ట్ లేదు. So there is a start support here. Okay, start equal to 4. The numbers, you can start the number from wherever you would like to have. మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారు అక్కడి నుంచి ఆ నెంబర్స్ ఇచ్చేయచ్చు. Clear? So these are the ordered lists. Then let us see the unordered lists. So unordered lists. In this, each item in the list is bulleted. Okay, like you can show the elements in bullet format. Items అన్నిటిని మీరు bullets వస్తాయి కదా, instead of numbers you can put some bullets for this unordered lists. Okay, so like a bullet point, like a bulleted point, like a square ఇవ్వచ్చు. By default that is circle, and even you can provide diamond. So like that, different types we can use for the unordered list. Whereas the tag name for this is ul అంటే unordered list. They'll be not having any numbers, they'll be having bullet order. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏమి ఉండవు, జస్ట్ బుల్లెట్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. Again same thing, list items can be represented by using li tag. Li tag తోనే list items మెన్షన్ చేస్తాం. Okay, each item in the list placed in between li tag, li item name, li closing li. Let me copy and paste. So type is equal to, I can change the type. So by default that is going to be circle. I would like to show it in square. నేను స్క్వేర్ చూపించాలి, square. And the tag name is ul but not ol. This is ul, unordered list tag. Just open, see the square box, square buttons. చూసారు కదా, స్క్వేర్స్ వచ్చాయి. Okay, so like that we can display the square bullets.
Now let me show you the circle bullets. If you don't provide any type, the default type is going to be circle. మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్గా సర్కిల్స్ వస్తాయి. చూసారా, సర్కిల్. Above list is a square, squared unordered, and the below is a circle. I'll be taking one more here. Diamond. Now you can see the bullets in diamond format. Diamond, it's not working. Circle. Okay, wait. Actually, by default గా రౌండెడ్ బుల్లెట్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఇది ఎలాగంటే ఇది ఫిల్డ్ సర్కిల్, ఇది అన్ఫిల్డ్ సర్కిల్. సర్కిల్ మీన్స్ ద అన్ఫిల్డ్. యూ కెన్ సీ దట్ ఇలా వస్తుందండి. ఓకే, సర్కిల్సే ఫిల్ చేయమన్నమాట. ఇది ఫిల్డ్ సర్కిల్ బుల్లెట్స్, ఇవి అన్ఫిల్డ్. సో దట్ ఇస్ ద difference between the circle and default. And diamond should work here. I think no support in the Chrome, I think. Okay, let me open this in Edge browser. Edge లో ఓపెన్ చేస్తాను. No luck. Okay. Anyways, we can style this in the CSS also. Attribute work out ledu, but definitely that should work for work at CSS. CSS lo work avali. There is one more format that is called disk. Okay, disk అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది. Okay, all rounded bullets in disk అంటారు. These are called the disks. The default ones are disks. Disk ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అలాగే ఉంటుంది అవుట్పుట్. Okay, square is okay, circle and disk, square, circle and disk. So that is about the unordered list. Let's go through the next list, that is called definition lists. So when to use the definition lists? When if you'd like to create a series of definitions and I mean the definition heading and definition term. So కొన్ని series of definition terms ని define చేయాలంటే we should go for the definition list. These lists use it to display a series of definition headings and definition terms. Definition headings ni, terms ni, series of definitions ni display cheyalante we'll go for the definition list. Actual tag name is DL. DL is a tag name where this DL consists of one definition, term and description. So definition headings and definition description. Okay, the definition term is the definition title or the term. This would be the heading. This would be like a heading. Next, here the description goes.
the description goes here. We can have any long description here. ఎంత పెద్ద description అయినా మనం ఇవ్వచ్చు. ఆటోమేటికలీ దిస్ DD విల్ బి ఇండెంట్, లైన్ ఇండెంటేషన్ ఉంటారు కదా, అంటే ఇట్లాగా చూసారు కదా ఒక ట్యాబ్ స్పేస్, ఆ లైన్ ఇండెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తుంది డెఫినేషన్ డిస్క్రిప్షన్స్కి. డెఫినేషన్ టర్మ్స్ అని ఒక ఇండెంటేషన్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి, డెఫినేషన్ టర్మ్స్ ఐ మీన్ DTs అని ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి, DDs అని ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి. And anyways we must have to close this by DL, definition list ni close cheyali. Go to the program, definitions lists H2. So here we can type DL, the DL can have DT, so we'll provide the series of definitions DT, DD, so here I have the definition description, ila oka definition description. Let me provide the next description. Next definition means again I need to create one more DT, inko definition provide cheyalante inko DT rayali. Description for the HTML, hypertext markup language, which is used to develop the static web pages, with the help of tags. So it provides now we can close the DD. Again one more DT for another definition, DT, so who will provide the structures? The structures will be provided by the HTML. So cascading style sheets are used to style the structures provided by the HTML. These sheets are applied to HTML documents for rich user interfaces. This is one DD. So like that we have multiple DTs and DDs. DT, definition term and description, definition term, description, term, again description. Anyways you can close the definition list after at last here you can close the DL, the definition list should be closed there. Now refresh this, you can see. Can you see this? DTs are in one order, definition descriptions are in another order, the next indent.
Okay, so these are the definition lists, and these are unordered lists, and the above are ordered lists. Okay, now how can we have nested lists? Nested list ఎలా చేయడం? Okay, so let me nest an ordered list in unordered list. ఒక unordered list లో ఒక ordered list ని nested చేస్తున్నాను చూడండి. ul li, okay, and li, this is unordered lists. In this unordered list I am going to nest an ordered list. అంటే ఒక ఐటమ్ కింద సబ్ టాపిక్స్ ఇవ్వడం అనమాట. ఇప్పుడు జావా కింద ఒక లిస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో విత్ ఇన్ ద li ఆఫ్ జావా li లోపల లిస్ట్ ఐటమ్ ఆఫ్ జావా I am going to type one more order list. Again here we have to give the list items. Okay, ఇలా ఒక nested list క్రియేట్ చేస్తాను. A list in another list. OL is in UL. But actually in the li లోపల ఒక లిస్ట్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. li is in UL. So obviously this would be the nested list. దీన్ని nested list అంటారు. A list in a list. Okay, so I'll prepare one more for this. దీనికి కూడా ఒక లిస్ట్ ఇద్దాం. Inner list, user interfaces, HTML, CSS, JavaScript, nested list. Go to the file nested list, this one, double click on this. Okay, see there, this is the outer list and this is inner list. Under Java the subtopics, under user interfaces the subtopics. So this is like how we can display the nested lists. Nested lists ni ila prepare చేస్తారు. Okay, any questions andi? Any doubts? Doubts and questions? Okay, now let's go for the links. The next concept is the links. I'll copy this. So links.html, hyperlinks. Actually they call as hyperlinks. వీటిని links ని ఏమంటారంటే hyperlinks అంటారు. Links are also called as
hyperlinks. Okay, this feature of the web allow us to move from one page to another page. ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మూవ్ చేయడానికి we'll go for the hyperlinks. Okay, and hence it enables the surfing. అదే బ్రౌజింగ్ సర్ఫింగ్ అంటారు కదా. సో మీరు క్లిక్ చేసుకుంటూ ఒక పేజ్లో ఇంకొక పేజ్ మూవ్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ బ్రౌజింగ్ ఆర్ సర్ఫింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూర్ ఆన్ ఎ వెబ్సైట్, if you are going to visit a website, automatically you will be moving to the different pages of the website, like home, about us, vision, mission, service, okay, contact us and clients. ఇలా different links మీరు క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే you will be moving from one page to another page. So those links are nothing but hyperlinks. So basically links are used to navigate from one website to another website also. లింక్స్ జనరల్గా ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఇంకొక వెబ్సైట్ మూవ్ అవడానికి యూజ్ చేస్తారు. అలాగే విత్ ఇన్ ద సేమ్ వెబ్సైట్లో ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ టు అనదర్ పార్ట్, ఒక పార్ట్లోంచి ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్ మూవ్ అవడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద లింక్ ఇన్ ఎ న్యూ విండో ఆల్సో. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. The tag for this is anchor tag. This is called anchor tag. Anchor tag ante which is used for hyperlink. Hyperlink kosam use chese tag name enti anchor tag, a tag. The syntax of anchor tag is a followed internally. It consists of an attribute. That attribute name is href. Href ante hyper reference. Okay, ఇక్కడ మీ యూఆర్ఎల్ టైప్ చేయాలి. యూఆర్ఎల్ ఆర్ పేజ్ నేమ్, యూఆర్ఎల్ కానీ పేజ్ నేమ్ కానీ టైప్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద టెక్స్ట్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్లోజ్ ద ఏ. ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో ఈ టెక్స్ట్ అనే ఈ గ్యాప్లో ఉండే టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ద టెక్స్ట్ వాట్ యూ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఓపెన్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఆఫ్ ఏ లోపల ఉండే టెక్స్ట్ ఒక బ్లూ కలర్ అండర్లైన్ చేసి వస్తుంది. So that when if you click on this URL, automatically you will be moving to the particular given domain name here. మీరు ఇచ్చిన డొమైన్ నేమ్ లేదా పేజ్ నేమ్కి ఆటోమేటిక్గా నావిగేట్ అయిపోతారు. ఓకే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you'd like to go for google.com, href is equal to, you can type here https://www.google.com, then just close the A. Okay, but where is the text కనపట్లేదు కదా. ఓకే, ఇక్కడ టైప్ చేయండి, click here. Now if a user clicks on this button, on this text, click here, he'll be moving to the google.com page. ఇప్పుడు అతను google.com పేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు. ఓకే, see there, href is equal to https://www.google.com. click for Google. Can you see the text? If you click on this, automatically you will be moving to the Google. చూసారు కదా,
ఇక్కడ బ్యాక్ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ మీ పేజ్లోకి వచ్చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ యువర్ పేజ్. If you click on this, you can go to the Google page. Okay? Then I would like to open this Google in a different page. For that, I am going to write one more attribute here, that is called target attribute. The target here is a blank. Okay, underscore blank అనేది ఒక target. This is my target. అంటే ఈ google.comని www.google.comని బ్లాంక్ విండోలో ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ విండో. ఐ మీన్ ద న్యూ ట్యాబ్. ఆటోమేటిక్గా న్యూ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. జస్ట్ ఎ సెకండ్, we didn't refresh this. ప్రోగ్రామ్ రిఫ్రెష్ చేసి నో క్లిక్. డిడ్ యు సీ దట్? ఈ పేజ్ అలాగే ఉంది. A new window is been opened. Let me reopen this again. లింక్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ ఎన్ని ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. If I click on this tab, I mean the click for Google, that will take me to the new tab automatically. Did you see that? 5 ట్యాబ్స్ ఉండే ఒక్కసారికి 6 ట్యాబ్స్ అయిపోయినాయి. And my source tab is as it is. ఇది సోర్స్, ఇది టార్గెట్. అండర్స్కోర్ బ్లాంక్ అంటే న్యూ విండో, న్యూ ట్యాబ్. ఇలా ఉంటుంది కదా బ్లాంక్. దిస్ ఇస్ బ్లాంక్ ట్యాబ్. ఇక్కడ అడ్రస్ ఏముండదు. ఈ బ్లాంక్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేయమని చెప్తున్నాం. బై ద అట్రిబ్యూట్ టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్కోర్ బ్లాంక్. ఓకే. For example, if I am not typing HTTPS and everything, we will see what happens. HTTPS away నేను ఇవ్వను. Did you see that? ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది? Did you see the URL? It is searching for www.google.com. In which folder? In Corners UI training. అంటే గూగుల్ కార్నర్స్ వాళ్ళదా? కాదు కదా, మాది కాదు కదా గూగుల్. సో వై ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఇన్ మై ఫోల్డర్. నా ఫోల్డర్ నేను ఎందుకు సెర్చ్ చేస్తున్నాను? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిలేటివ్ యూఆర్ఎల్. దీని ఏమంటారంటే రిలేటివ్ యూఆర్ఎల్ అంటారు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సింది అబ్సల్యూట్. https:// this is called absolute URL. Absolute URL. Okay. Now refresh. Now it will be going to the Google for sure. For example, I would like to navigate to a page which is available in the current folder. ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్న వేరే ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి. I would like to open the lists page. lists అనే ఒక పేజ్ని ఓపెన్ చేయాలి. href is equal to lists.html. Click here. For lists. Click here for lists. Just refresh the page. Okay, let me call the break line. అవి ఎందుకు బ్రేక్ అవ్వట్లేదు తెలుసా? దే ఆర్ నాట్ బ్లాక్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి స్ట్రక్చర్డ్ ఎలిమెంట్స్ కాదు. ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ బ్లాక్డ్ ఎలిమెంట్స్. p ట్యాగ్, h1 ట్యాగ్ ఆటోమేటిక్ బ్రేక్ అయిపోతాయి. హెడ్డింగ్స్, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్గా బ్రేక్ అవుతాయి. ఈ యాంకర్ ట్యాగ్స్, సిమాంటిక్ మార్కప్స్ ఇవన్నీ బ్రేక్ అవ్వవు. అవి బ్రేక్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎ br in between them. Now the link will be broken down. Click here for lists. చూసారా లిస్ట్ వచ్చేసింది. This is what the list program we have done, right? ఇదే కదా మనం చేసిన లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్. Okay, so this is relative URL. It's relative URL. For example, assume that okay, let me take the semantic. I'll copy it in previous folder. Okay,
సో semantic.html అనే పేజ్ని ఈ ఫోల్డర్లో పెట్టాను, G డ్రైవ్లో పెట్టేశాను, నాట్ ఇన్ ద corners UI training folder. In the corners UI training folder you have the list program as well as links program. All the programs are available except the semantic program. Semantic program తప్ప మిగతా programs అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. Okay, now I would like to access the semantic program from this. What is it? Semantic.html. Semantic.html. చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే వెయిట్, కాల్ ద బ్రేక్ అగైన్. తప్పదు, ప్రతిసారి వాడాల్సిందే. ఓకే, లేదంటే మీరు పీ ట్యాగ్ వాడితే సరిపోతుంది. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లో కూడా యాంకర్ ట్యాగ్ని పెట్టుకోవచ్చు. Click here for semantic. Did you see that the file was not found? Because semantic.html is not available in the corners UI folder, but it is available in G drive. G drive లో డైరెక్ట్గా ఉంది, corners UI training folderలో లేదు. ఇది ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ ఫోల్డర్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. Now I should go for the previous folder. Now it will go to the parent. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఫోల్డర్లో కాకుండా పేరెంట్ ఫోల్డర్లో సెర్చ్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. కార్నర్స్ UI ట్రైనింగ్లో కాకుండా కార్నర్స్ UI ట్రైనింగ్ పేరెంట్ ఎవరు? Who is the parent of the corners UI training? G drive. Now it will search for the given file, semantic file in the parent folder. ఇప్పుడు పేరెంట్లో సెర్చ్ చేస్తుంది చూడండి. వచ్చిందా? అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా మనకి. ఓకే, ఆల్సో దిస్ ఈస్ కాల్ రిలేటివ్. దీన్నే రిలేటివ్ అంటారు. అబ్జల్యూట్ అంటే ఏంటో తెలుసా? డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద G:/ అంటే G డ్రైవ్లో semantic.html. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జల్యూట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ URL. దిస్ ఈస్ రిలేటివ్ URL. ఓకే, HTMLలో కామెంట్స్ ఇలా రాస్తారండి. జనరల్ మనం జావా ప్రోగ్రాంలో ఇలా రాస్తాం కదా, అలాగే HTMLలో యాంగులర్, ఎక్స్క్లమేటరీ, హైఫన్ హైఫన్ అండ్ హైఫన్ హైఫన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఇది లెస్ దాన్, ఇది గ్రేటర్ దాన్. దిస్ ఈస్ కామెంట్ ఓపెన్, దిస్ ఈస్ కామెంట్ క్లోజ్. సో దిస్ ఈస్ అబ్జల్యూట్, రిలేటివ్ URL. దీన్ని అబ్జల్యూట్ URL చేయాలంటే and don't forget the break is mandatory. I'm going to type the absolute now. The absolute which is going to be the starts with the parent declaration like G:/. G drive లో semantic. ఇది కూడా G drive లో semantic, but here we don't have the full path, just a short hand way లో రాస్తున్నారు. ఆ షార్ట్ హ్యాండ్ వేలో రాసే URLsని రిలేటివ్ URL అంటారు. ఇలా ఎక్స్పాండెడ్గా రాసే వాటిని అబ్జల్యూట్ URLs అంటారు. వర్క్ అవుతుంది కదా, అండ్ దీనికి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ లింక్స్ అలా ఉంటాయి. అండ్ I would like to link to a particular part of the page. Suppose in my page I have a lot of contents here. చాలా కంటెంట్స్ ఉన్నాయి. నేను స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకోవడం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఆ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది హైలైట్ అయ్యి పైకి వచ్చేసేయాలి, టాప్లోకి వచ్చేసేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సో లింకింగ్ టు ద పర్టికులర్ పేజ్ ఆ దగ్గర వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ some hrefs and IDs hrefs అని పెడతాం. Let me show you that. Go to the list program. This is my heading, first heading, ID equal to order. What is the ID of this? Order.
So ID is a common attribute. We can use ID attribute for all body elements. A బాడీలో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్, అది హెచ్2 కావచ్చు, ఓఎల్ కావచ్చు, ఎల్ఐ కావచ్చు, లేదంటే ఒక లింక్ కావచ్చు, హైపర్ లింక్ కావచ్చు, ఆర్ హెచ్1 హెచ్2 ఎనీథింగ్, ఆర్ ద పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్, యూ ట్యాగ్, ఐ ట్యాగ్, బి ట్యాగ్, ఎనీ ట్యాగ్ కెన్ యూజ్ ద అట్రిబ్యూట్ ఐడి. ఐడి అనేది ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఏ ట్యాగ్ కైనా ఇవ్వచ్చు ఐడి. ఓకే, ఐడి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఐడి ఫర్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్కి ఇంకొక ఐడి. నేమ్ ఇట్ యాజ్ అన్ఆర్డర్. బై యూజింగ్ ఐడి ట్యాగ్, ఐడి అట్రిబ్యూట్ రాస్తున్నప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద కామన్ వాల్యూస్. ఆర్ వాల్యూ షుడ్ బి యూనిక్ ఫర్ ఐడి అట్రిబ్యూట్, అదర్వైజ్ ఐడి విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఐడీస్తో రాస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా యూనిక్ వాల్యూస్ని రాయాలి. పైన ఆర్డర్ ఇచ్చాం, కింద అన్ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను. ఇంకోటి ఉంది కదా డెఫినేషన్, హియర్. Definition. Okay, now before starting this program I'll have some group of hyperlinks here. Hyperlinks ఇక్కడ సేమ్ పేజ్లో ఉండే కంటెంట్ని టార్గెట్ చేయాలంటే హ్యాష్ యూస్ చేస్తాం. హ్యాష్ విల్ బి యూజ్డ్ టు టార్గెట్ ద సేమ్ పేజ్ కంటెంట్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా ఆర్డర్ అంటే ఆర్డర్ లిస్ట్ అని మనకు తెలుస్తుంది. make it as unordered. Unordered ki ID name enti unordered. So whatever the name of the ID, that should be the href here. Okay, and hash is followed by the ID name, and the ID name should be prefixed by the hash symbol. ఇలా హ్యాష్ యూజ్ చేసినప్పుడు it will try to search the IDs in the same page. ఈ నేమ్తో ఉన్న ఒక ఐడి కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ని స్క్రీన్ మీదకి తీసుకొస్తుంది, స్క్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. డెఫినేషన్ లిస్ట్ చాలా లాస్ట్లో ఉంది, దానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి ట్యాగ్ డెఫీ. ఓకే, డెఫీ ఈజ్ ద ఐడి నేమ్ ఫర్ డెఫినేషన్. లెట్ మీ రిఫ్రెష్. ఆర్డర్ వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ లిస్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా డెఫినేషన్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. ఆర్ ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు గో టు హోమ్, మీరు హోమ్కి వెళ్ళాలి. హోమ్ అంటే ఇదే కదా, బాడీ అనుకోండి. బాడీ ఈజ్ ద ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాప్ ఇద్దాం, ఐడి ఈక్వల్ టు టాప్. సో లెట్ మీ పుట్ name it as top here. హోమ్. హోమ్ అంటే మిమ్మల్ని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో యాడ్ దిస్ టు ద డెఫినేషన్ లిస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ రిఫ్రెష్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. ఇక్కడ హోమ్ పైకి వెళ్ళిపోయింది చూసారా, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హోమ్ అగైన్ యూ విల్ గో టు ద టాప్. డెఫినేషన్ లిస్ట్ చూసుకున్నారు. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళాలి, హోమ్, అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ చూడాలి, చూసేశారు. అగైన్ హోమ్, ఆర్డర్ లిస్ట్. ఓకే, ఇది అట్లాగా టాప్లోనే ఉంది. సో links not only used to locate to the particular website or navigating to the particular website or navigating to the particular page within the website, also they can be used to point the contents of the same page. Same page లో ఉండే contents ని లొకేట్ చేయడానికి ఈ లిస్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్.
సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? యూజ్ ఇట్ టు మూవ్ వన్ వెబ్సైట్ టు అనదర్ వెబ్సైట్, ఒక వెబ్సైట్ నుంచి ఇంకో వెబ్సైట్ మూవ్ అవడానికి. అండ్ యూజ్ ఇట్ టు navigate to different pages in the same website and also use it to move to the particular content or specific content within the page. Okay, next, okay, first we'll go for the images, then we'll come to the tables. First image discuss చేద్దాం, తర్వాత tables కి వెళ్దాం. Okay. Images. I think we should have to get some images also here. Okay, for example, if you want to include some logo or photograph or some diagram, or a chart, etc., we can use the tag img. Okay, so వీటిలో మీరు ఏ ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నా కూడా you can just go for the tag called img. So there is a say in the web లో ఒక great saying ఉంది. Let me show you that saying. A picture can say 1,000 words, isn't it? Okay, and great images help make the difference between an average looking site to a really engaging one. To really engaging one. జస్ట్ యావరేజ్గా కనపడే పేజ్ కైనా కూడా, వెబ్ పేజ్ కైనా మీరు ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తే చాలా రిచ్ లుక్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఎ వెబ్సైట్. Actually, my friend lives in Denmark.
ఫర్ హిమ్ ఐ డెవలప్డ్ ఏ వెబ్సైట్. అతని కోసం వెబ్సైట్ చేశాను. చూడండి, ఇది యాక్చువల్గా డెవలప్ చేసినప్పుడు చాలా ప్లెయిన్ ఉన్నింది. సో నాకు నచ్చలేదు కళ్యాణ్ అని చెప్పేసి చెప్పాడు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ సమ్ ఇమేజెస్ టు దిస్. ఏం చేశానంటే మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ పెట్టాను. అబౌటస్ నాకు ఒక ఫీమేల్ ఇమేజ్ కావాలి అని అన్నాడు. సో అబౌటస్ గురించి ఫీమేల్ ఇమేజ్ ఎలా చెప్పొచ్చు అని అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ ఇమేజ్ ఇన్ ద గూగుల్ చేశాను జస్ట్ ఐకాన్. సో డిఫరెంట్ వెబ్ డిజైనింగ్, వెబ్ డెవలప్మెంట్, ఈ కామర్స్, మొబైల్ యాప్ డెవలప్మెంట్, చూడండి ఇమేజెస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఒక బ్లాంక్ వస్తుంది. ఈ బ్లాంక్ని కవర్ చేయడానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యాడ్ చేశాను, చూసారా, వేర్ 2 పీపుల్స్ ఆర్ డిస్కసింగ్. అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిస్కషన్ అనమాట ఇది. అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ని మేము ట్యాబ్లెట్లో డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పడానికి ఈ ఇమేజ్ పెట్టాను. సో లైక్ దట్ ఎన్ ఇమేజ్ సేస్ 1000 వర్డ్స్. ఈ ఒక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ చాలా వర్డ్స్ చెప్తుందన్నమాట. సో చాలా ఫ్రీగా కూర్చొని రిక్వైర్మెంట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, మీకు ఏం కావాలి ఎగ్జాక్ట్గా మీతో మాట్లాడతామని కస్టమర్కి తెలియడం కోసం ఇమేజ్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో లైక్ సమ్ యానిమేషన్ ఇన్ ఎ కాంటాక్ట్ ఫామ్. ఓకే, సో నేను ఫాలో అయ్యే పాలసీ ఇదేనండి. యాక్చువల్గా మంచి ఇమేజ్ పెట్టడమే నా పాలసీ. ఓకే, సో ఏ పిక్చర్ కెన్ సే 1000 వర్డ్స్, అందుకే ఈ లైన్ యాడ్ చేశాను మీకు. గ్రేట్ ఇమేజెస్ హెల్ప్ మేక్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ యావరేజ్ లుకింగ్ సైట్ టు ఎ రియల్లీ ఎంగేజ్ వన్ అనేది వర్క్నే కాదు, జస్ట్ యావరేజ్గా కనపడే సైట్ని కూడా మీరు మంచి ఇమేజెస్ పెడితే ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ అట్రాక్టివ్లీ. ఎంగేజింగ్ వన్ అంటే దాన్ని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోతారు అనమాట. జస్ట్ యావరేజ్ కనపడిన దాన్ని కూడా అలా చూస్తూ ఉంటారు మంచి ఇమేజెస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ సేయింగ్ ఇన్ ద వెబ్ టెర్మినాలజీ. Thought to discuss with you, that's it. Yeah, so what is the tag name here? img is a tag, and no need to close the image tag. It is a self closed tag. It is self closed. Image ki closing tag undadu, self closed automatic ga last lo slash ila pedithe chalu. And here we have some attributes. ikkada attributes list ivali. Let us see what are the attributes that image tag can have. The first attribute here is src, and a source. Okay, so that which holds the URL of an image. ఒక image URL ని హోల్డ్ చేసుకునేది ఈ src. Next, ALT. This is called alternative. If image failed to load, the alternate text will be displayed. ఒకవేళ ఇమేజ్ లోడ్ కాలేదు, ఫెయిల్ అయింది, లోడ్ అవ్వడం నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల, అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట. ఆ టెక్స్ట్ మీరు ALTలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, and also the title of the image. You can give title, so image title. ఇంత మీరు అబ్రివేషన్ చూసారు కదా, acronym. How the acronym title will be has shown. Acronym title ఎలా చూపించిందో చూసారు కదా, APSSDC in Andhra Pradesh State Skill Development Corporation. In the same way, now we can see some title or some description for this. ఓకే, ఆ టైటిల్లో ఇచ్చేదాన్ని డిస్క్రిప్షన్ లాగా, లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ కాల్డ్ టూల్ టిప్. దాన్ని ఏమంటారంటే టూల్ టిప్ అంటారు. అలా టూల్ టిప్లో మీరు డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇందాక టర్మ్ గుర్తురాలేదు నాకు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఈవెన్ ఫర్ ద అక్రానిమ్ టైటిల్ అండ్ ఇమేజ్ టైటిల్ విల్ బి డిస్ప్లే లైక్ టూల్ టిప్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, we can use height to specify the height in pixels. Image height ni pixels lo provide cheyochu, as well as width. Okay, so width also again in pixels. Of course, we can go with CSS also here. CSS తో కూడా చేసుకోవచ్చు, no issues. Okay, but attributes ఎప్పుడు కూడా fast. CSS properties faster, attributes faster అంటే I can say attributes are the fast.
faster than CSS properties. No problem. Let us discuss. Let me write a program for these images now. Of course, we need some image, right? Okay, image kavali. No images. No. Just wait, I'll copy some images. Sorry.